dem de sitte deru, der lit merkelijk o sitte taalt in scherm, instead for taalt hier werkelijkheid ben zo dan er wilkoor liever tiden. So ja, hoop jij kan gaan spenden a liefde. Ja, ik skal vertelle jer lidt i dag om noget, jeg holder rigtig meget af, og har arbejdet meget med i min tid, og det Roms Vestalinderne, som jeg tænker, jeg vil lige starte ved at vide, at nogle af jer er studerende, og nogle af jer er måske ikke så vant til at tænke om romersk religion. Så jeg tænker, jeg vil lige starte med en lille forklaring om, hvem faktisk Vestalinderne var, og hvordan de var en del af Roms statsreligion, hvad Roms statsreligion var for noget. Og derefter gå lidt mere i dybden med, hvad deres rolle i samfundet og i romersk religion er. Hvad var deres kontrol faktisk? Fordi de er lidt tvetydige, og det er et stort spørgsmål. Men jeg starter lige med, så kan se, med lidt om Vestalinderne selv, så kan jeg lige følge med. Hvem var de? De var faktisk, der var 6 af dem. De er præstinder. De var, som I måske har hørt før, jomfruer. Og det skal de være hele deres tid, hvis de holdt op med at være jomfru, fordi de fik et kæreste et eller andet sted, og det blev fundet ud af, så blev de begravet levende. Fordi de skulle blive jomfruer hele deres tjenestetid. De skal tjene samfundet i mindst 30 år, og de skal starte enten en eller anden tidspunkt mellem 6 og 10 års alder. De bliver udpeget der, og så skal de tjene 10 år, hvor de bliver oplært, 10 år, hvor de opførte deres arbejde som præstinder, og de sidste 10 år deres tjeneste, så skal de oplære de nye, hvad de skal. Så det er 30 år i alt. Skulle de være Vestalinderne? De kunne godt blive ved med at være Vestalinderne indtil deres død, og de fleste af dem gjorde det. Og det kommer jeg lidt lige tilbage til hvorfor. Men det har nogle fordele til at være en Vestalinde i antikken. Hvis man ikke vil have en familie i Carbon selvfølgelig. Den er lidt den anden side af sagen. Men der er rigtig mange Vestaliner, der valgte at blive Vestalinde indtil deres død, efter de blev valgt. De 6 kvinder, 6 præstinder, de boede sammen i noget, der hedder Eides Vestai. Det var lige ved siden af Forum Romanum. Det er i centrum af Roms offentlige område, offentlig rum. Og den er vigtig, fordi de var måske privatmennesker, ikke privatmennesker, men som kvinder, de var privatmennesker, men samtidig var de en del af Roms offentlighed. Og den er vigtig. De skal passe ild på statens arn. Det vil sige, der er en lille bygning, Eides Vestai ved siden af deres hus, og i den bygning, der var en arn med ild på. Og ilden på arn repræsenterede buens ild. Og hvis den ild gik ud, så var buen i far. Så var Rom simpelthen i far. Og det var det store tjeneste for at passe ilden og være sikker på, at den ikke gik ud. Samtidig havde de nogle andre riter, de skulle stå for. Der er noget, der hedder mola salsa, og det er en slags mel, som druses ned over alle offringer i buen. Og det skal de stå for et lav. De skal passe riterne for Bonadea. Der er noget, der hedder Perilia, som var renselsesriter. Oktoberheststrida, som var også renselsesriter. Og alle sammen, det gjorde de på statens vej. Så deres ansvar var faktisk, for det var over for staten, Rom som stat, Rom som offentlighed. Men samtidig var de kvinder, det er det lidt interessant med dem, i hvert fald blandt andet. Som sagt, de skal også, det er nok det, man hører mest om i antikken, er, at hvis de var ukusk, det vil sige, de tager en kæreste, og de blev ikke jomfru mere, og det blev fandt ud af, så blev de begravet levende. Og den er selvfølgelig, vores antikforfatter, også en forfatteren i dag, tænker meget, meget spændende, ved de her stakkels kvinder, der blev begravet levende. Så det har vi rigtig meget om i vores kilder. Det kommer jeg dog ikke så meget ind om i dag, fordi den er faktisk, det er vigtigt, men det er vigtigt, så vigtigt som nogle af de andre ting, vi ved om Vestalinderne. Inden jeg går videre med det, så vil jeg gerne forklare en lille smule om Roms statsreligion, fordi den ligger til bunds af deres kunstidentitet og deres rolle i Rom. Romersk religion, statsreligion, går ud på at bevare det, der hedder Pax Deorum. Gudernes fred, kan man oversætte det, men det er bedre at sige Pax Deorum, for det er lidt anden mening end bare fred. Og det betyder er, at guderne og mennesker og verden er i harmoni med hinanden. Og hvis Pax Deorum er på plads, så er Rom sikkert, og så er Rom som stat overleve. Hvis den er i far, så er Rom i far. Og den statsborger i far også. Så
Rome staatsreligion gick i bundegrund ut på att bevara det här paxdeor. Det gjorde på forskjellige måter, bland annat det var flere forskjellige det heter kollegier og sodalitates. Det vil si præsteskab. Og Rome havde rigtig mange præsteskab, blandt andet dem, der hedder Vestalinderne. Vestalinderne er det eneste præsteskab, det er kvinder. Det udgås af kvinder. Der var nogle kvindelige præstinder i Rome, udover Vestalinderne. Juno for eksempel havde en præstinde. Venus for eksempel havde en præstinde. Men en hel gruppe af præstinder, det her kollegia sodalitates, den slags, det er kun Vestalinderne, der findes. Og den er i sig selv vigtig at lægge mærke til, at midt i den her mandssamfund, det her med der præster, der styrer romersk statsreligion, så har vi flere kvinder. Så kan jeg se, der er to spørgsmål. Skal I lige... Der er nogen, der siger, de kan ikke se PowerPointen. Er det passer det? Kan I se PowerPointen? Okay. Så jeg håber de andre kan. Anonymous attendee, hvis I kan ikke se det, så lige scroll en gang til. Godt. Så det... Hold styr på det her. Godt. Så det sidste, I skal vide om romersk religion, når vi går videre, er, det handler om pax deorum. Det handler også at menneskene skal give til guder, for guderne giver igen til mennesker. Det vil sige det her med et offer. Og romersk religion, det er ikke noget, der går med, det har ingen bibel, det har ingen tro som sådan, men det har riter, rigtig mange riter. Og den store riter er det her med, jeg giver noget, jeg mennesker giver noget, så guderne giver noget tilbage. Og Vestalinderne var en del af det, i at de skal passe ilden, de skal lave offringer over for Bonadea, de skal lave offringer over for, i tilknytning til det, der hedder Perilia, Oktoberhest. De var med i det, der ellers var en rigtig mandlig erhverv. Det vil sige præster, der alle andre præster, der er med i det her dårligt des. Så baggrunden for at forstå Vestalinderne er at forstå, at de indgår som på lige fod med de andre præster. De indgår i Roms store religiøs virksomhed, det er at sige at bevare Rom for fremtiden, ved at bevare dens pax deorum, ved at give noget til guderne, og så få noget igen. Giver den mening? Og kan folk følge mig? Håber jeg? Ja, godt. Okay. Det store spørgsmål, jeg vil ind på i dag, dog, er, hvad var Vestalindernes funktion i statens kult, og det vil sige endnu vigtigere, hvorfor er det, at vi har 6 kvinder, 6 jomfruer, ved centrum af et meget maskulin samfund og en religion, det er rigtig maskulin også. Og hvis I kan se lige på, bare for at lige give en lille pege på Vestalinderne, hvis I kan se på PowerPoint, den slide jeg har frem nu, billedet her, det er en relief. Og vi har faktisk en relief af vores 6 romersk Vestalinderne. I kan se lige baggrund, I kan se 3 foran, og så kan I lige se de andre bagved. Og det er også noget, der er lidt interessant, fordi det er kvinderne, der kommer ud i samfundet på relief og så videre, det plejer at være kejserinder, og det er Vestalinderne. Privatkvinder, de figurerer ikke i den offentlige kunst i Romeriet også. Men det vi finder Vestalinderne gang på gang også. Og den her er nok den bedst opbevarede billede af dem. Men der kan findes flere andre af dem også. Hvis vi går tilbage med en spørgsmål, hvad var Vestalindernes funktion i statens kult? Det traditionelle svar er frugtbarhed. Og det var Tunis ind på. At kvindernes hovedrolle i samfundet er selvfølgelig det her med frugtbarhed. Kvinderne for børn, de opfoster børn, de mødre, og så kommer den næste generation til, og så er det kvinderne skal til. Og det traditionelle forklaring på, hvorfor Vestalinderne gjorde de ting, de gjorde, hvorfor de var med i centrum af den her romersk religions præsteskabskab, var at de et eller andet sted opbevarede Roms frugtbarhed. Og den er ikke helt forkert at sige det, men jeg synes det er meget mere nuanceret forklaring af Vestalindernes rolle, og det vil jeg gerne give en introduktion til i dag. Og det er sådan set det er mit hovedpunkt i dag. Og for at svare på det, så har vi faktisk flere spørgsmål, som er interessant at tænke over og på at forklare hvorfor.
De first så fully Vestalinderne, die skelver jomfru, I minst 12 år, hvorfor det? Hvad betyder det her kusket? Hvad betyder det jomfru? Jomfru her, hvis man må sige det på den måde. Det traditionelle svar selvfølgelig, at det en måde at opbevare den der magt, de har der frugtbarhedsmagt I dem. De får ikke bare en selv, men de bliver frugtbarhed, og så er de frugtbar for hele samfundet. Det repræsenterer det. Det er sådan set det traditionelle forklaring. Den kommer jeg lige tilbage til lige om lidt. Der er andre forklaring også. Dog. En anden spørgsmål hvorfor havde de retten til at skrive deres egen testamente? De 6 Vestalinderne de eneste kvinder I Romeriet, der har lov at selv bestemme, hvor de skal efterlade deres effekter, når de dør. De må selv skrive testamente. Andre kvinder, de må godt sige, det vil jeg gerne have, at lille Cicero, han får min ting, når jeg er væk. Men deres mand, han der har ansvar for dem, han skal skrive under på det. Vestalinderne skal ikke have et eller andet mand til at skrive under deres testamente, de må selv bestemme det. Det vil sige, der er ingen mand, der har magt over dem. De var også de eneste af alle kvinder, der kan vidne I åben ret. Alle andre kvinder, når de dukker op, og de skal vidne I ret, så er det igennem deres vær. Det vil sige, deres far, deres mand, deres bror, hvem nu havde ansvar for dem, det var ham, der vidnede på vejen af kvinder, en kvinde. Men I Vestalindernes tilfælde, det kan de selv gøre. Så det er en anden mærkelig spørgsmål. Så det er nogle lovmæssige ting, hvor kvinderne har flere rettigheder, hvor Vestalinderne har flere rettigheder end andre kvinder. Hvorfor det? Hvad er betydningen af det? Og så er det her med kvinderne, når en Vestalind bliver til en Vestalind, der er en rit, der hedder captio, som ligner rigtig meget en vielsesrit, men var udført af pontifex. Det er en anden præsteskab. Det er en pontifex. Undskyld, min hund gør. Madeline, tig stille. Okay. Og det her rit, det her captio, det ligner en vielsesritus på mange aspekter, men det er ikke helt det samme som en vielsesritus. Og hvorfor det? Og hvorfor er det pontifex, der udfører den her rita, og ikke nogen anden? Hvad betyder det? Det sidste ikke det sidste, men det sidste pontifex 2 sekunder, jeg skal lige have hunden til at stoppe. Dog, kom her. Let's go. Så jeg skal ikke høre en hund, der kører. Vi har det her med pontifex. Det andre ting pontifex har gjort med Vestalinderne at hvis der er nogen mænd, der har magt over Vestalinderne, så er det pontifex. Det er den her, de præster der. Men de har ikke helt magt over dem. Ikke på det samme måde som en far vil eller en mand vil. Det er en helt anden form for det. Men det er en slags lappelisting næsten. Og det kommer vi tilbage til igen. Så har vi det her med hvorfor passer de ilden på statens offentlige arm. Det er det store ansvar. Hvorfor er det de skal? Og også hvad med de andre forpligtelser de har. Er der en mønster der? Hvad er det de skal udføre? Hvad er det de skal gøre? Hvad er deres rolle i Roms religion og Roms samfund? Og jeg starter med det store spørgsmål, og det er at sige, hvorfor er de Vestalinderne? Hvorfor er Vestalinderne jomfru i 30 år? Det traditionelle svar selvfølgelig, de skal være jomfruer, fordi så længe de er jomfruer, da der frugtbarhed, de indbærer i sig selv, den kan ikke frigives, og alt det magt og power, som man på engelsk, som er inde i dem, det bliver opbevaret i dem, og så går det over til staten, og så på et eller andet led repræsenterer de frugtbarhed for staten. Jeg synes, det er lidt mere kompliceret end det. Fordi, hvis man tænker på deres latinsk betydning, latinsk beskrivelse, de hedder Virgines Vestalae, det vil sige Vestas jomfruer. Og det er bestemt ord, Virgo, det bruges. Virgines, det er vores jomfru, ikke virgin på engelsk, kommer det til. Og den er lidt tricky, fordi når vi tænker jomfru, vi tænker en pige, det er uberørt, traditionelt en ung pige, men også et barn pige, der har aldrig haft samleje, hvad det nu er, det er det jomfru Virgines betyder, Virgo. Men i Rom, der har faktisk en anden betydning. Og det er det, når jeg begyndte at udforske min Vestalinderne, der jeg lavede beskrevet bogen, det er det, jeg fik en idé, det passer ikke helt med det her frugtbarhed. Fordi, at være Virgo i Rom, selvfølgelig er man en seksuelt uberørt pige. Men også
gifte ferdi. Dit say men der een men en romer stadspoor. Kan gifte zijn med. Men duty, men moraalsk, men respectable. Men de show met de men also status some stadspoor. Der ingen P ben guffer en jumfru some beaversto jumfru I antiek Rome ikke weer het stadspoor. Men supplement ik koud voor Virgo. Virgo begrepen en broek kun en Romer stadspoor pia, some seksueel uberoord. O, ik nog met de, nu har je sagt seksueel uberoord, maar we har also known stellen, for example, Terence. They're in Romer's Comedia, waar they're een ungpie, hun har bleert voltijd en ung man, een Romer stadspoor, som visar sig senare att blir han är förälskad I henne, han vill gärna gifta sig med henne, och han blir hennes man till sist I stycket. Och den här P, efter voltijd, hon blir gravid. Och så där en scen I stycket hvor hon begynner robeskri in I huset för de nu ska hon född. Och så kommer en slav lubbande upp på scenen och roba, Virgo en födda, jomfruen är väldigt född. Och det är lätt show för det en jomfru de födda. I mean, så följer har vi historien om Jesus och så vidare, och jomfru Maria, men det plejer inte vara så att jomfru är gravid och födda. I vårt förstånd, men visst man förstår Virgo som något annat. Virgo betyder en kvinn som är ugift, som är stadsbor, som är klar till att gifta sig med en annan stadsbor. Och det är att säga för det mesta är en där sexual uberort för de ska de gärna vara när de giftas. Så har man en annan betydning av att Virgo är. T-Stoland. Okej. Och det här Virgo är så... Unskilled. They're farm at Zoom foredrag. I had to swear and say I can send their hand horse huseriks och store. So you hope hon stoppa. Men, Vestalinderne hundra, they would say, Vestalinderne die Virgo I den romersk förstånd, I den latinsk förstånd. De ska vara jomfru, de ska vara klar till att gifta sig med en romer, men de ska inte göra det. Så de ligger I en slags, hvis man tänker på Virgo på den måten, de ligger I en slags liminal stadie. De är varken pia, småbarn, de är heller inte kon, de ligger lite på gränsen mellan de två städerna. Och det är det det down betyder. Och den är viktig för så har vi dem lite plötsligt I två studier stadier. De är varken det en eller den andra. Och den passar riktigt gott med den nästa. För det är alltid här med Vestalinderne och laggivning. Varför har de rätten till skriva deras testamenta? Varför må de alene all kvinnor vinna I öppna rätt? All andra kvinnor I Rom är underlagt enten deras fars makt eller deras mans makt. Eller hvis far är död och man är död så är det deras farbror eller deras einbror det har makt över dem. Och det är att se att de hör med till en familj. En typisk romersk familj, som vi förstår familj. Och det betyder att de hör inte med till familj, de hör också med till familjens kult. Varje familj I antikens Rom har en kult. Det är att säga familjekult. Liksom staten har, det är stor religion, stor statens kult, varje familj har en kult. Och romersk kvinnor är alltid underlagt familjens kult. I någon annans familjens kult. And then there's gifta familjens kult, eller there's födda familjens kult. Vestalinderne då, och det är scroll tillbaka till en sekund. Och för de underlagt familjens kult, så har de också underlagt familjens makt, och därför hvis de ska skriva deras testament, så är det far de ska skriva under, eller bror de ska skriva under. Hvis de ska vidna I rätten, så är det deras man eller deras far under har makt till det. Vestalinderne då är helt klart och tydligt icke en del av en familj, icke lagmässigt I alla fall. Och det är rätten till att skriva deras testament, så är de fritid från familjen. Och när de är fritid från familjen, så är de också fritid från familjens kult. Det är att säga romersk Vestalinderne, de hör inte med till bestämd familj, de hör inte med till en bestämd familjekult,
die udenfor den deel Romer samfundets opbygning. Og den vigtig i forhold til deres rolle i romersk stat og romersk religion. Okay, det spørgsmål, er det okay? Godt. Okay. Og så kommer det næste her, fordi så har vi det her spørgsmål om captio, det her rite. Hvad var betydningen af den rite? Og hvorfor ligner det så meget en vielsesrit, men ikke er en vielsesrit? Og hvorfor er det de andre præsteskab, dem der hedder pontificates, de får mere eller mindre magt over Vestalinderne, men ikke lovmæssig magt? Hvad indebærer den her rite? Det er et captio, der går, at de bliver taget ud fra deres familie, og går over til at høre med i pontificates kollegia. Og mit argument har været, at captio er en måde at fjerne Vestalinderne fra hans fødselfamilie, uden at hun kommer med til en ny familie. Hun bliver fanget i den her liminal point, hvor det er, hun er hverken mellem sin gamle familie, og hun er ikke kommet videre til sin nye familie. Okay. Jeg kan se, der var nogle spørgsmål der. Skal jeg svare på dem nu, eller er det okay? Okay. Var det svært for romerne at skelne mellem kunstrollen? Det kommer jeg lige tilbage til, William, i slutningen, okay? Men jeg har set det nu. Godt. Og det her betydning af captio, det er at se, de er fanget der. De er ikke mellem deres fødselsfamilie, men de er heller ikke mellem en ny familie. De er igen i den her liminal stadie, hvor de tilhører ikke noget sted. Og så langsomt de er lige præcis der, så skal de selv have ansvar for deres testamenter, og hvis de selv skal vidne. Så de er igen ikke mellem af en bestemt romersk familie. Og det mener jeg, det er meget vigtigt at forstå, at meget af det omgår Vestalinderne, når det bliver optaget som Vestalinderne, når de bliver ved med at være jomfruer, som vi forstår jomfruhed, og det her rite captio, det er alt for at holde dem uden for en bestemt familie i Rom. The hele point er, de tilhører ikke en romersk familie. Okay. Og lidt det her med deres pligter. Det er også interessant, fordi nu har vi 6 piger, som er uden for Roms familiestruktur. Og vel at mærke, husk, at det er kun kvinder, der har den mulighed, fordi mænd, enten er de med i deres familie, deres fars families kult, eller er de fritaget, og så er de deres egen familiekult. Det øjeblik, at mænd bliver fritaget fra deres gamle families kult, så har de deres egen kult, de skal passe. Det er kun kvinder, det er kun jomfru, Vestalinderne, der har mulighed for at blive holdt i den her liminal stadie, hvor det er hverken den ene familie eller den anden familie. Fordi mænd, de har det med det samme. De kan ikke komme ud om det. Så igen, det her med at kvinder, at Vestalinderne ligger lige der i midten og har ikke noget familie, de hører til. Den er vigtig. Den andet er selvfølgelig deres pligter. Det kan I se på skærmen her. De skal passe ild. De har nogle riter, der omgår renselse, det er separilia. De har offringer til Bonadea. Bonadea er også interessant nok en slags renselse, der ligger bag ved det også. Og så har de den her mærkelige samling og opbevaring af religiøs substances. Det er til mel og del af den oktoberhest. En oktoberhest, det er en hest, der bliver slagtet, og så skal Vestalinderne få fat i dens hal og opbevare det til senere brug. Og hvis man kigger på alt de der pligter, de kan godt ligne husholdningspligt, ikke? Kvinderne, almindelige kvinder i Rom, de skal passe ilden, de skal passe arn i huset. De skal hjælpe med at gå ren i huset. De skal passe på med at rense ting. De skal passe på med alt det. De skal hjælpe til med offringer til Bonadea. Bonadea er den ene gudinde ikke den eneste, men den største gudinde i Rom, hvor alle kvinderne, giftkvinderne, er med til at ofre til hende en gang med år. Og mænd må ikke være med til det. Og så den her samling og opbevaring af religiøs mail og ting og sager, det kan også forstås måske som en repræsentation af det kvinderne skal gå, hvor de skal passe mad i huset. De skal sørge for, at det er mad nok til familien. Mail og så videre, ikke? Så Vestalindernes pligter på nogle punkter ligner rigtig meget typisk kvindelige pligter.
Men kvinnlig pliktet uførst af kona i huset. Ikke så meget døtre, men kona. De voksne kvinder i huset. Og det vil sige, de har ikke noget, det går med frugtbarhed som sådan, men det har meget, det går med husholdningspligt. Og det, jeg har argumenteret for, selvfølgelig følgende. At Vestalinderne var samtidig, det medlemmer af den romerske statens statsborgerklasse Virgines. Det vil sige, det var ugift kvinder. Og samtidig, de var ikke medlem af den samme stats familiekultstruktur. Men de var taget for Rom, for staten, altid pligtet som almindelige kvindevilkår. Det vil sige, at Vestalinde måske blevet gift med staten. Og den romerske statsreligionsstruktur, den afspejler på rigtig mange punkter den familiekultstruktur. Så det er en relation mellem de to. Og det er ligesom om romerne måske har forstået, at Rom er en stor familie. Der har vi bevis for andre steder, at vi har de oprindelige familier, som er relateret til hinanden og indgår sammen i Rom. Men de er hver for sig deres egen familie samtidig. Men da Rom er en stor familie, så skal Rom også have en familiekult. Det skal passes, og det er det Vestalinderne går. De er med til rensbuen, de er med til at holde ting i gang, så at Pax Deorum bliver ved med at køre. Men det er ikke så meget frugtbarhed, det handler om for dem. Det handler mere om, at de skal stå et sted mellem Roms familie og Rom som stat. Og de er de eneste, fordi de er piger og kvinder, der har mulighed for at gå det. Så det er deres rolle i romersk religion. Det er en slags tvetydig kontrol. De er både kvinder og ikke kvinder i Rom, i det traditionelle forstand. Giv den mening for folk, så kan jeg godt se, at der er nogle spørgsmål her. Skal lige på at se, hvad det er for noget. Okay. Vi starter lige op ved toppen her. Christina, du spørger, hør Vestalinde sammen som en familie, eller de seks separat familier? Det er et godt spørgsmål. De hører sammen som en familie. De bor sammen i et hus. Lige ved siden af forum. De har hver deres eget værelse i huset. Det kan vi godt se, for det huset står nu, hvis de har været på tur i form romanum nogle år, så er helt sikkert været forbi Vestalindernes hus. Så sorry, jeg sagde lige skimming glimt helt bagest i, at det er 6 lokal der. Men de fungerer som et familie. Okay. Og så er det Hanna, der spurgte om at skifte engelsk i stedet for dansk. Hanna, det er sagt, jeg skal på dansk, så det holder jeg mig til. Okay. Og var det svært for romerne at skelne mellem kunstrollerne, William? Det er et godt spørgsmål. De har nogen bestemt kunstroll. A romersk kvinde, deres kunstroll, a romersk kvindes rolle i antikken er få børn, passe hus, som Tunis har sagt, de skal lave tøj for familier, og det er sådan set det. Og hvis man ser på gravsten for romerske kvinder, så står det altid, hun var dydig, hun lavede uld, det siger, she wove cloth, og hun var stille. Og det er sådan set, det er romerske kvinders typisk kunstroll. Mænd var selvfølgelig på den anden side, det var dem, der skulle kæmpe, det var dem, der skulle holde tal i form, romanum, det var dem, der skulle være offentlig. Kvinderne var en del privatliv, mænd var en offentlig liv. Men ikke på samme måde som i Grækenland, hvor kvinderne aldrig kom uden for huset. Romerske kvinderne var meget uden for huset. Og de var med til fest, de var med at gå ture på galerne, de var med at købe ind. Det er ikke helt det samme som det var i Grækenland. Og Vestalinderne især, de kom med til fest, og de havde ligesom de andre officielle i antikens Rom, de havde også lov til at have dem, der hedder Lektors, det vil sige dem, der beskyder dem, gående foran dem, som de eneste kvinderne i Rom. Så de igen, det var lidt tvetydigt i deres rolle. Okay. Og så siger Mikkel Rauger Larsen, hvad skælder de voksne kvinders husholdningspligter og de yngre? Det store forskel er selvfølgelig det her med at få børn. Man skal blive gift for at få børn, og det er nok den store forskel. Men selvfølgelig, hvis kvinde var husmorder i familien, det vil sige, det var han, der var kone,
er hens ansvar for at sørge for, at alt som det skal i huset. Hvorimod de yngre kvinder, det vil døtrene, de var ved at blive oplært. De skulle lige lære, hvordan man kørte et hus, hvordan man passede et hus, og lavede øl, og så videre. Men så stor forskel var det ikke. Okay. Giver den mening? Er det flere spørgsmål? Og er det flere spørgsmål omkring Vestalinderne? Og jeg håber I kan følge mig. Det er svært en gang imellem, både ved min accent og så med zoom oveni, men jeg håber det var klart og tydeligt. Så. Tusind tak til Robin. Velkommen. Og som hun lige sagde, hvis der skulle være flere spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem nu. Enten i chatten, som der er blevet gjort lidt, eller række jeres hånd op, hvis I gerne vil sige det højt. Jeg tror, der kommer nogle flere spørgsmål ind nu. Okay. Vi får se, om jeg kan se dem. Du kan ikke se nogen, jeg ikke svarer på endnu. Kommer det flere, eller? Anna-Sophie, du skrev, hvordan blev man valgt til blev Vestalinderne? Det kan jeg godt se, jeg ikke svarer på. Ja, det går med det, når man skal blive valgt, der er flere ting, man skal tænke på. Begge forældre skal være i liv. Begge forældre skal blive gift på bestemt måde, men der er flere måder at gifte sig på i Romeriet, og det er kun den mest gammeldags metode, man skal bruge, hvis man skal have en døtre, det var Vestalinde. Begge forældre skal selvfølgelig være statsborger, og begge forældre skal, ikke begge forældre, og pigen skal selvfølgelig være helt perfekt. Hun skal ikke have en talvanskelighed, hun skal ikke have nogen ord eller noget som helst, og hun skal selvfølgelig være i siden 5. Og det kigger de rigtig godt efter. Og hvis der var flere muligheder, og der var det tid, fordi de pigerne skal være mellem 6 og 10 år gamle, og det kan godt være, der er 4-5 stykker, det kan godt bruges, så bliver de udtrykket ved lov, hvem det skal være. Så er det Vesta selv, Guden selv, der valgte hende. Okay. Efter de blev valgt, så gik de igen den her ritus, der hedder Captio, og det var der, Pontifex Maximus kom ind og taget pigen væk fra sin familie, og førte hende over til Vestalindernes hus. Okay. Og ja, Pernilla, du spørger, blev Vestalinderne begravet et særligt sted? Faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor de blev begravet, hvis de døde af naturlig årsag. Det vil sige, de blev gamle, så døde. Dem, der blev begravet, fordi de var ukusk, ja, det var et bestemt sted. Og vi ved mere eller mindre, hvor det er. Det er lige udenfor, det er en stor pyramidestation i Rom i dag. Det er lige udenfor den sted, hvor de blev begravet. Og det har vi rigtig god beskrivelse af i Livius. Han fortæller os, hvorhen det er. Okay. Og så kan jeg uddybe Captio og den liminalfase, Jacob. Det prøver jeg godt. Captio er en rit, hvor den kommende Vestalinde, hun var hjemme i sit fødehus med sin familie, og hun sat faktisk på sit fars skud, og så kom Pontifex Maximus, den hovedpræst, ind i huset, og han fik fat i hende og trukkede hende væk, ligesom næsten som en, ikke som en voldtag, men som om det skulle være et voldtag, trukkede hende væk sin far og førte hende væk til Vestalindernes hus. Men det var også nær eller mindre det samme metode, man brugte i den ene slags vielsesceremoni i Rom. Da var det der, man taget pigen væk fra sin mor og ikke fra sin far. Så det er en forskel. Og det der sker er, så længe som pigen var på vej fra sit fars hus til sit numands hus, så var hun inde i den her liminal fase, hvor hun ikke tilhørt fars familie og fars kult mere, og heller ikke hendes numands familie, numands kult. Når hun troede over doortrin af den nye familie, så kommer hun med i deres kult. Men Vestalinderne, de kommer aldrig med i en families hus. De kommer med i Vestalindernes hus, som er uden for den her familiestruktur. Så de bliver i den her liminal fase, ikke? De er Vestalinderne sammen, det er deres egen lille familie, der er ingen mænd med i familie, og dermed at der er ingen mænd i familie, så er der heller ingen familiekult, som skal passes på. Det er kun Vestalindernes egen kult. Er det flere spørgsmål? Er det nogle uddybende spørgsmål? Okay, så spørger William,
Hvorfor forskellen på romer og grækerne? Den er et stort spørgsmål, William. Det kan jeg bruge flere dage på at forklare. Hvis du taler om kvinderne, romers kvinder har mere frihed. I at de kan godt gå ud på gaden, de kan godt være med til fest. De har ingen rettigheder i lov, det har græskvinder heller ikke, men de har alligevel meget mere frihed. Og også meget mere et eller andet magt et eller andet sted måske, fordi de kan tale mere, de er mere åbne, og vi ved mere om dem også. Okay, den er kort forklaring. Jeg tror, vi har også fået et spørgsmål i chatten. Okay. Og hvor er den her? Det er flere af dem, ikke? Var det privilege? Er det privilegie? Er det det, jeg mener? At være med her? Okay. Ja, der var både, fordel med at være Vestalinde, hvis man er en kvinde, og det er en fordel i antikken. Man skal ikke føde børn. Fordi hvis man tænker på, hvor farligt det var i antikken at føde børn, det er virkelig farligt. Det er en tredjedel af kvinder, der dør i et government statistikker, helt kæld på plads, men det er rigtig mange kvinder, der dør i fødsel. Og det er nok det mest farlige. Mænd dør i krig, kvinderne dør i fødsel. Det var det, Bedia sagt også, som Tunis citerer, ikke? Så på nogle punkter, hvis man vil ikke have børn, men vil gerne have en lang og lykkelig liv med ens egen penge og ens egen måde at bestemme over ting, så er det rigtig godt at være en Vestalinde. Privat også, og det er privat set. Offentligt, man har en hel masse respekt, fordi man repræsenterede Rom, man var en præsident, og Vestalinderne gik igennem gaderne, så respekterede folk dem, og hvis de kom forbi en forbryder, der var på vej til at afzone sit straf, så skal den der forbryder frigives med det samme, fordi han har set en Vestalinde. Så det var et privilegie på nogle punkter. Og især i kejsertiden, vi hører om mange Vestalinde, ikke mange, vi hører om flere, det har en vis magt. Now, Julius Caesars testament skal frigives. Det viser sig, at det er Vestalinderne, der har styr på den der testament, fordi testament er opbevaret hos Vestalinderne en gang imellem. Og så kan de godt pille med alt det der politik, der kommer. Og spille med i det, og det har de gjort. Så det her også, det var nogle privilegier. Men på den anden side, hvis det man vil som en pige har en mand, og bliver gift, og får børn, og har en familie, det kunne man ikke. Så it was a trade-off, hvad man valgte. Okay. Vi har et spørgsmål til. Hvordan kunne man genkende dem? Gik de i noget særligt tøj? Ja, det gjorde de. De gik i hvid, det er usædvanligt. Og så havde de hairdress. De havde 6 flætninger, som de skal have rundt om. Og hvis man er interesseret i det, man kan gå på nettet og se Vestals hairstyle. Og så er det faktisk en rigtig dygtig salon, der har lavet det, på at finde ud, hvordan det ser ud. Så man kan faktisk se lige præcis, hvordan det blev gjort dengang. Men det var helt tydeligt, at de havde det her 6 crines, de 6 flætninger, som andre ikke havde. Så det var en helt klar tegn på dem. Okay. Er det flere spørgsmål? Det ser ud til, at der også er kommet et nyt spørgsmål ind i question and answer. Okay, og hvor er den henne? Sådan i midten. Det ser ikke ud til, at de er helt i kronologisk med. Okay. Had Vestalinen et tilværelsesliv efter hans tjenestetid, og hvordan var det i så fald? Det havde de. De kan godt blive privat mennesker efter 30 år, men det var regnet som uheldigt, og de fleste ikke gjorde det. De fleste blev ved med at blive Vestalinderne indtil de døde. Fordi på det tidspunkt, når man regner med, at de var 6 til 10 år, så er de 36 til 40 år, når de kunne stoppe igen, ikke? Og det er at se for dem, så er de for gamle til at få børn og få et mand. Så hvorfor forlade stedet? Det er meget bedre at blive ved med at have det her frihed, man har haft, ikke? Så for de fleste af dem, så vidt vi ved, så blev de ved med at være Vestalinderne. Indtil de døde. Så, er det så her? Er der nogle flere spørgsmål her på falderevet? Det var godt lige nok komme nogle flere. Men det er flere, eller?
Ja, der er kommet en mere. Okay, og nu skal jeg lige have fundet det midt i de pop-up mærkelige steder. Kan du anbefale noget litteratur, hvis man vil læse mere om dem? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Blandt andet en rigtig god bog, som hedder Rome's Vestal Virgins på engelsk, som jeg har selv skrevet. Og den kan man godt finde. Den er stadigvæk til salg, for eksempel på Amazon. Det er ikke lige den billigste bog nogensinde, men jeg ved, at SDU's bibliotek har en kopi eller to, så det kan man godt låne på stedet der. Og hvis den er væk, så håber jeg en af arrangører sige til, så jeg gerne donerer nu, hvis det er. Det er forskellige artikler omkring det. Det startede det for mig helt langt tilbage. Det jeg var nok på alder med nogle år, som er studerende nu. Mary Beard, som I håber kender fra England. Hun skrev en artikel rigtig tidlig i 80'erne omkring Vestalinderne. Og det var hende, der kom først med ideen, at de var frugtbarhedspræstinderne. Og den er god sted at starte. Jeg er ikke enig med hende. Jeg tror heller ikke hun er enig med sig selv mere. Men det er også en god sted at starte. Men jeg vil i hvert fald anbefale bog Rome's Vestal Virgins. Og jeg mener også historie, som er den danske journal. Den der lidt. Det har også været noget om Vestalinderne derinde, som er rigtig god oversat på dansk, hvis der er nogen, der vil sige det. Er det flere?